Hello students, in our previous lecture we are studied a practical problem number 5th on computation of total taxable income of companies for assessment year 2020-21. In our today's lecture we are going to solve a practical problem number 6 on computation of total taxable income for assessment year 2020-21. Okay, so here problem number 6, that is Star Company Limited provided the following information for the year ended 31st March 2020. Compute total taxable income for AY 2020-21. Profit and loss account is given, but we read a problem from additional information. So start to read a problem from additional information. Here additional information number first, that is donation is given to educational institution. Second, insurance is taken for house property. Okay, so here donation is given to educational institution. Second one is insurance is taken for house property. Third one is allowable depreciation is rupees 35,000 as per income tax rule. Then legal charges includes 25,000 were incurred in connection with purchase of building. So legal charges includes rupees 25,000 in respect of purchase of building. Okay, so it is a capital expenditure and capital expenditure is disallowed. The company want to set up and brought forward loss of rupees 25,000. So we deduct this brought forward loss from net profit of the company. Okay, so here we read all the information. Now we read a debit side of profit and loss account. Okay, so here first item on the debit side is directors fees 65,000, audit fee 1,12,000, legal charges 45,250, income tax 1,13,300, miscellaneous expenses 77,000. Okay, repairs of office building 33,000, workmen welfare expenses 44,000, rent and taxes 12,250, fire insurance 28,500, office expenses 79,000, staff salaries 1,02,540, depreciation 40,000, insurance 14,760, bad debts 4,250, discount 10,000, discount 10,250, then law charges rupees 50,000. Okay, then net profit 88,500. Okay, so here we read a debit side. Now we read a credit side. Gross profit 4,77,650, 73,000, commission 73,350, rent received 69,950, interest on government securities 2,35,150, transfer fee 20,000, discount 70,750, discount 10,250. So we read a credit side. Now we find out the expenses which are not related to the business and additional information provided on the items. So director fees, allowable expenditure of a business. Then audit fee, so audit fee is allowable expenditure. Legal charge, so additional information is provided on the legal charge, that is additional information number 4, that is legal charge amounted to rupees 25,000 in respect of purchase of building. So make a star in front of legal charges because additional information or rupees 25,000 is included in legal charges. Okay,
so that 25,000 is disallowed. Then income tax, so whole amount of income tax is allowed disallowed. Okay, the whole amount of income is disallowed, amounted rupees 1,13,300. Then miscellaneous allowable, traveling expenses allowable, repairs of office building allowable, workmen welfare expenses allowable, rate and taxes. So rate and taxes, so here rate and taxes, the information is not provided on the rate and taxes, so the rate and taxes is considered as a business tax or business expenditure. Then fire insurance 28,500. Then office expenses, allowable expenses 1,02,540. Then depreciation, so here adjustment or additional information is provided on the depreciation, that the depreciation is allowable 35,000. It means the excess depreciation is charged on the debit side of profit and loss account, amounted rupees 5,000, and that excess depreciation is disallowed. Insurance, so whole of the insurance is taken for house property 14,760. Whole amount of insurance is taken for house property, so it is not a business expenditure, it is a expenditure on house property. Bad debts, additional information is not provided, so bad debt is considered as a business loss. Discount, business expenditure. Commission, business expenditure. Law charges, business expenditure. Okay, so here we find out the expenses which is not related to the business and the additional information provided on the respective items which is disallowed. Then we read a credit side and find out the income from other sources. So rent received, it is a income from house property 69,950. Then interest on securities, it is a source of income from other, or it is a other source of income, amounted to rupees 2,35,150. Then transfer fee, it is a business income. Dividend is a income from other source, got it. Then discount, so discount is a income from business, okay, or it is a gain of the business. So here we find out the expenses as well as income of the company which is not relating to the company. Okay, so here we find out the income which is not related to the company, it is earned by other sources, and expenses which is not related to the company. Okay, we already studied the adjustments or additional information. Now we are solve this problem here. Solution computation of total taxable income of company. Then name of SEC is Star Company Limited. Then assessment year and previous year, so assessment year 2020-21 and previous year 2019-20. Then prepare a 3 column, that is particulars rupees, particulars rupees. Prepare a 3 column. First column is particulars, second column is rupees, and third column is outer column is rupees.
Here first point we find out a income from business. So here net profit as per profit and loss account. So net profit is given in profit and loss account, that is 88,500. So put this net profit in the format of computation of income. Okay, so here, okay, so net profit is 88,500. Put the amount in outer column, 88,500. Then we add this okay. So here we add disallowed expenses. So disallowed expenses we already find out on the debit side of profit and loss account. Okay, so legal charges. So legal charges, additional information is given, that is additional information number 4. 25,000 is capital expenditure, so this 25,000 is disallowed. Legal charges, capital expense, amounted rupees 25,000. Then income tax. So income tax is disallowed, 1,13,300. Then depreciation, then excess depreciation, excess depreciation, excess depreciation, amounted rupees 5,000, that is 40,000. 40,000 minus 35,000, that is 5,000 is excess charge. Then insurance. So insurance, whole of the amount of insurance is relating to the house property, 14,760. House property HP amounted rupees 14,760. Okay, then donation. So here by mistakenly the name of donation is changed by legal charges, so legal charges is donation. Okay, so donation is 50,000. Okay, donation 50,000.
So here we taken into consideration all disallowed expenses as well as additional information. Make a total of inner column and add these disallowed expenses in the net profit of the company. Okay, so here make a total, that is 25,000 plus 25,000 plus 1,13,300 plus 5,000 plus 14,760 plus 50,000, we get 2,08,060. Okay, add this total in net profit, that is 88,500. So we get 2,96,560. Then we deduct less income chargeable under other heads. Okay, so here we already find out the income chargeable under other heads, that is rent, dividend and interest. Okay, so here on the credit side of profit and loss account, rent received 69,000 sorry, rent received amounted to rupees 69,950. 69,950. Then second one is interest on government security, 2,35,150. Interest on government securities, amounted to rupees 2,35,150. Then dividend 70,750. Then dividend 70,000 750. Okay, so here we taken into consideration all the other source of income. So make the total of other source of income and deduct this total from net profit. Okay, so here total is equal to 69,950 plus 2,35,150 plus 70,750, 3,75,850 is the total. So here the income chargeable under other heads is more, so here answer is 2,96,560. Okay, minus 3,75,850. Here the answer is minus
minus 79,000 minus 79,290. Okay, minus 79,290. Then we deduct a loss. Okay, so loss is 25,000 brought forward less loss brought forward. Okay, brought forward amounted rupees 25,000. Add this 25,000 in add this 25,000 in 79,090. So your total is minus 1,04,290. Okay. So here the total is okay. So here minus 1,04,290. Okay, because minus minus plus. Okay, so here the minus income from business or loss from business. Okay, it is a loss from business amounted rupees minus 1,04,290. Then second source of income, that is income from house property. So income from house property is rent gross annual value that is rent received. So rent received is given amounted rupees 69,950 less tax means municipal tax. So municipal tax is not given. Okay, so amounting column nil. Rate and taxes relating to the business, so it is not considered here. Then we get a annual value is same, that is 69,950. Annual value is 69,950. Okay, then we deduct less standard deduction, so 30% on AV. So 30% on annual value, that is 69,950 into 30%, 20,985. 20,985
is the standard deduction. So deduct the 20,985 from 69,950. Okay, so here we deduct the 20,985 from 69,950. So here we get a income from house property amounted to rupees 48,965 is the income from house property. Then another source of income, that is third point, income from other sources. So income from other sources is interest on government security amounted to rupees 2 lakh, 50 35,000, 2 lakh 35,150. Then dividend amounted to rupees 70,750. Okay, so make the total of income from house property and income from other sources. So here the total is equal to total is equal to 48,985 plus 2,35,150 plus 70,750. So total income from house property and other source is equal to 3,54,885. So this total is in plus. So here we deduct the loss from 3,54,885. So here deduct, because the income from business is, or loss from business is 1,04,290. So this loss is deducted from the income from house property and income from other sources. Okay, so here we deduct 1,04,290. Okay, so we get a 2,50,000. 2,50,595 is the gross total income of the company. Is gross total income. Then we deduct less deductions. So deduction is only for ATG. So donation, 50% donation, because donation is given to 50% donation is allowed for deduction. 50% donation is allowed for deduction under section ATG. Okay,
So here gross total income is 2,50,595. Then we deduct a deductions. First deduction in respect of donation, that is 50% of donation is allowed for deduction under section 80G because donation is given to educational institution, so that we deduct a 50% donation amounted rupees 25,000. Okay, so 50% on 50,000, that is 25,000. So only one deduction is given, that is donation. So we deduct the amount directly from the gross total income. So here we deduct this total 25,000. Okay, then we deduct this deduction from the gross total income. Okay, and the total is 2,25,595, and that figure is called a total taxable income of company. Got it? So here we find out a total taxable income from company. Okay, बघा यामध्ये पुन्हा आपण रिवाइज करूया. प्रॉब्लेम जो आहे स्टार कंपनी लिमिटेडचा. ओके, स्टार कंपनी लिमिटेड has provided the information relating to his financial position or financial statement for the year ending 31st March 2020. स्टार कंपनीनं आपल्याला त्यांच्या फायनान्शियल स्टेटमेंटची माहिती प्रोव्हाइड केलेली आहे 31 मार्च 2020ची. त्या माहितीच्या आधारे आपल्याला त्यांचा टोटल टॅक्सेबल इन्कम कम्प्यूट करायचा आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट त्यांनी दिलेला आहे, परंतु आपण प्रॉब्लेम रीड करत असताना ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनपासून सुरुवात करतो. ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आधी आपण रीड केलेले आहेत की डोनेशन जे आहे ते एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनसाठी दिलेलं आहे. इन्शुरन्स जे आहे ते हाऊस प्रॉपर्टीसाठी घेतलेला आहे. अलावेबल डेप्रिसिएशन इन्कम टॅक्स रूलप्रमाणे 35,000 आहे. लीगल चार्जेसमध्ये 25,000 हे परचेस केलेली बिल्डिंग आहे त्याच्याशी रिलेटेड आहेत आणि कंपनीने लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड केलेला आहे 25,000. ओके, यानुसार आपण रीड केले, त्यात ॲडजस्टमेंट रीड केलेले आहेत. आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईड रीड करूया. डायरेक्टर फी आपण रीड केली, ती बिझनेसशी रिलेटेड आहे, कंपनीशी रिलेटेड आहे, अलावेबल आहे. ऑडिट फी आहे, ऑडिट फी अलावेबल खर्च आहे. लीगल चार्जेस त्याच्या पुढे आपण स्टार केला आहे अँड दॅट स्टार डिनोट्स द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोव्हाइडेड ऑन द लीगल चार्जेस. सो वी मेक ए स्टार इन फ्रंट ऑफ लीगल चार्जेस. ओके, लीगल चार्जेसला स्टार करण्यामागचं कारण काय, तर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन काय दिलेली आहे की या लीगल चार्जेसमध्ये 25,000 परचेस केलेत बिल्डिंग संदर्भातली त्याची आहे. ओके, जी बिल्डिंग खरेदी केली त्याचे 25,000 या लीगल चार्जेसमध्ये इन्क्लूड आहेत. मग ते 25,000 कशाचे आहेत, कॅपिटल नेचरचे आहेत, त्यामुळे तो खर्च डिसअलाउड राहील, म्हणून याला आपण स्टार केले. इन्कम टॅक्स होल अमाऊंट इज डिसअलाउड, सगळी अमाऊंट डिसअलाउड आहे. त्यानंतर मिसलेनियस एक्सपेन्सेस बिझनेसशी रिलेटेड. ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस बिझनेस रिलेटेड आहे, अलावेबल खर्च आहे. रिपेअर्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग अलावेबल एक्सपेंडिचर आहे. वर्कमेन वेलफेअर एक्सपेन्स अलावेबल एक्सपेंडिचर आहे. रेट अँड टॅक्सेस. सो रेट अँड टॅक्सेस additional information is not provided on rate and taxes. So rate and taxes is considered as a business expenditure. Okay, if additional information is provided on rate and taxes, that is rate and taxes is pertaining to the house property, so we consider that the rate and taxes is paid on the house property or tax paid on the house property as municipal tax. But additional information not provided, so this tax is relating to the office or business. Okay, then in fire insurance. So fire insurance कुणासाठी घेतला असणार आहे, कंपनीसाठी घेतला असणार.
office expenses allowable, staff salary allowable, depreciation. So depreciation, additional information provided that the allowable depreciation is amounted to rupees 35,000 and depreciation is charged on the debit side of profit and loss account is 40,000. It means excess depreciation charge and excess depreciation जे ज्यादाचं depreciation आहे ते disallowed आहे. Insurance, so additional information is given that is इन्शुरन्स इज टेकन फॉर हाऊस प्रॉपर्टी, म्हणजे सर्वच्या सर्व रक्कम ही हाऊस प्रॉपर्टीच्या इन्शुरन्सशी रिलेटेड आहे, त्यामुळे ते 14,760 रुपये डिसअलाउड आहे. बॅड डेब्ट्स ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिली नसल्यामुळे बिझनेसचा लॉस कन्सिडर झाला. डिस्काउंट बिझनेसचा लॉस, कमिशन बिझनेसचा खर्च, डोनेशन 50,000 डिसअलाउड एक्सपेंडिचर. आपण यातून फाइंड आउट केलेले आहेत, हायलाइट केलेले आहेत, स्टार केलेले जे आयटम आहेत ते सर्व डिसअलाउड आहेत. ओके, आता आपण क्रेडिट साईड रीड करूया. क्रेडिट साईडमध्ये रेंट रिसिव्ड आहे, इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी आहे, बिझनेसचा इन्कम नाही. इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी अदर सोर्सचा इन्कम आहे. डिव्हिडंड मिळाला अदर सोर्सचा इन्कम. हे अदर सोर्सचे इन्कम आपण फाइंड आउट केले, हायलाइट केले. आता प्रिपरेशनला सुरुवात करूया. प्रिपरेशन काय करायचं आहे, सोल्युशन. तर सोल्युशन प्रिपेअर करायला सुरुवात केली. कम्प्युटेशन ऑफ टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ एसएसी स्टार कंपनी लिमिटेड, असेसमेंट इयर 2020-21 आणि प्रिव्हियस इयर 2019-20. 3 कॉलम तयार करा. पर्टिक्युलर्स रुपीज. त्यामध्ये पहिला पार्ट तो म्हणजे इन्कम फ्रॉम बिझनेस और लॉस फ्रॉम बिझनेस. इन्कम फ्रॉम बिझनेस और लॉस, सतत इन्कमच होईल असं नाही, लॉस सुद्धा होऊ शकतो. मग या प्रॉब्लेममध्ये आपण लॉस घेतलेला. ओके, तर आपल्याला आपण नेट प्रॉफिट घेतलं, त्यातून डिसअलाउड एक्सपेन्सेस ॲड केले, त्यातून परत इन्कम अदर हेडचे लेस केले, तर आपल्याला लॉस मिळाला 79,290. तो बिझनेसचा लॉस आहे. त्यातून लेस केले, लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड. लेस याचा अर्थ हे सुद्धा मायनस आहे. मायनस मायनस काय झाले ते प्लस, म्हणजे त्यांची बेरीज झाली. ओके, किती झाली 1,04,290. आता हे काय आहे, लॉस आहे, मायनसमध्ये उत्तर आहे. मायनसमध्ये आहे म्हणजे हा बिझनेसचा लॉस आहे. पुढे गेलो, इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी आपण कम्प्यूट केली, ते आली 48,965 रुपये. ओके, आणि त्यानंतर तिसरा पार्ट आपण जो केला तो म्हणजे इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स. जे इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपण फाइंड आउट केलेले आहेत, इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज आणि डिव्हिडंड. या इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी प्लस इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स यांची बेरीज केली तर आपल्याला इन्कम मिळाला अदर सोर्सचा आणि हाऊस प्रॉपर्टीचा टोटल, तो म्हणजे 3,54,885. आता हे 3,54,885 ही मोठी संख्या आहे. मोठी संख्या म्हणजे प्लसमध्ये आहे. ओके, हा इन्कम आहे प्लसमध्ये आणि मोठी संख्या आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येतून आपण लॉस केला वजा. लॉस किती झाला वजा 1,04,290. ओके, आता उत्तर आपल्याला किती मिळालं 2,50,595. त्याला म्हटलं जातं ग्रॉस टोटल इन्कम. म्हणजे आता आपल्याला काय मिळाला, ग्रॉस टोटल इन्कम मिळाला कंपनीचा. किती आहे 2,50,995. त्यातून आपण काय डिडक्ट करतो तर डिडक्शन्स करतो. आता डिडक्शनसाठी काय आहे तर फक्त डोनेशन आहे अंडर सेक्शन 80Gचं. ओके, मग डोनेशन किती टक्के अलाउड करणार तर 50% डोनेशन इतर डिडक्शनसाठी अलाउड आहे. का 50% डोनेशन डिडक्शनसाठी अलाउड आहे तर हे डोनेशन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनला दिलेलं आहे. मी वारंवार तुम्हाला सांगतोय की डोनेशन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनला दिलं, डोनेशन टेम्पलला दिलं, डोनेशन अनाथाश्रमाला दिलं, डोनेशन एखाद्या संस्थेला दिलं, चॅरिटेबल हॉस्पिटलला दिलं, ओके, एज्युकेशनल संस्थेला दिलं. ओके, तर ते 50%च डिडक्शनसाठी अलाउड आहे. जर डोनेशन प्राईम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राईम मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड, प्राईम मिनिस्टर सुनामी फंड यांना दिलं तरच 100% अलाउड आहे. म्हणून इथं आपण 50% वजा केले. 50% म्हणजे डोनेशनच्या 50%, डोनेशन होतं 50,000, 50,000च्या 50% 25,000 हे डिडक्शन अलाउड झालं. ते केलं 2,50,595 मधून वजा आपल्याला रक्कम मिळाली 2,25,995. जी रक्कम मिळाली तीच आपल्याला काय आहे, तीच काय आहे
तर टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ कंपनी काय मिळाली, ती रक्कम जी मिळाली ते काय मिळालं, तर टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ कंपनी. लक्षात येते, अतिशय सोपा होता. लॉस घेतला आहे इथं आपण कन्सिडर केलेला आहे. घाबरायचं नाही, लॉस आला तरी पुढे सोडवत जायचं. ओके, पुढे जसं सोडवत जाल त्या पद्धतीत तुम्हाला ते इन्कम मिळून जाणार आहे. लक्षात येते. तर बघा प्रॉब्लेम परत एकदा तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये सॉल्व करा. तुमच्या काय क्वेरी असतील याच्या संदर्भात तर त्या मला विचारा. ओके, so here we studied in this lecture the problem number 6 on computation of total taxable income from companies. Okay, in our next video we are studied a practical problem number practical problem number 7 on computation of taxable income as well as a tax liability of the company. Okay, in our next lecture we find out a tax liability of the company. So here tax liability means what? So we compute a tax liability of the company. Here we only compute a taxable income. In our next lecture we are compute a tax liability of the company. It means how much tax paid by the company on its total taxable income. Okay, got it. So here we stop the lecture. We studied this problem. Now in our next video we studied a computation of taxable income as well as tax liability, computation of tax liability. Okay, thank you very much.